Doamna doctor, noi putem să folosim această energie? Medical, de ce este importantă? Este o energie creatoare? Da! Ați ghicit! Este o energie creatoare și actul de vindecare este un act de creație, deci ne interesează. În primul rând să o studiem și apoi să vedem dacă putem să folosim acest lucru. Este mâna lui Dumnezeu și mintea lui la un loc. Și ce poate fi mai potrivit să folosim, pentru că Dumnezeu care ne-a creat știe să ne și vindece, El ne vindecă de fapt. Putem face ceea ce vrem cu ea, dacă știm să o dirijăm și dacă știm să o înțelegem. O să vedem că acest lucru nu prea putem, nu avem acces ca oameni să forțăm asta. Pentru că nu noi hotărâm când acest lucru poate fi folosit, dar măcar să înțelegem și să pregătim un teren în care ea să poată să crească această energie, să evoluăm de fapt. Această spirală, că vorbim de o spirală, care este și tema emisiunii, numită energie primordială sau Sfantul Duh, ea pleacă din coccis, ea stă în coccis, este localizată acolo, am văzut în toate filmulețele, într-un os, în care grecii au spus că este osul sacru, tocmai pentru că, și care la noi este cunoscut cu Sfântul Graal, ca să știți. Sfântul Graal asta înseamnă, este locul în care este această energie. Ca să spunem altfel, a trebuit să spunem Sfântul Graal. Și practic ea stă acolo ca într-o spirală, în formă de șarpe încolăcit de 3 ori și jumătate și umple toată zona aceasta, dantiemul inferior, adică burta noastră, cum ar veni, așa, sub ombilic. Și la majoritatea stă latent, nefolosit, e un șarpe adormit, este o energie blocată cumva, nu e blocată, e în stare de latență, să zicem, adormit. Dacă o activăm, ea trece prin stațiile energetice numite chakre, deci ea începe să crească, se trezește, fiecare chakră fiind un nivel de conștiință, ea fiind tot un fel de conștiință, deci practic începe să-i rupă, să înflorească această floare cumva, să crească și din chakră în chakră ajunge în chakra numărul 7, Svadhisthana, și apoi se revarsă, iluminează această chakră. Când dumneavoastră, noi știți că nu am vorbit de iluminări, toate emisiunile noastre au fost despre iluminări, am vorbit despre toate chakrele de la prima până la ultima, cum anume se iluminează aceste chakre și am dat exemple de persoane cu chakre iluminate, dar dacă telespectatorii ne-au urmărit, sunt 2 chakre despre care nu am vorbit până acum, așa anume chakra numărul 2, unde este Sfântul Duh, și de asemenea chakra numărul 7. Și de ce? Pentru că iluminarea din aceste chakre este simultană prin ridicarea acestui Sfânt Duh sau Kundalini. De fapt, aceste 2 chakre se iluminează simultan prin acest, o să vedem, al doilea botez, că așa se numește. Și în creștin-ortodoxism o să vedeți. Se numește al doilea botez acest lucru. În momentul în care se iluminează chakra numărul 7, Svadhisthana, în jurul capului apare un halou. Știți? Și când ai un halou în jurul capului, înseamnă că s-a deschis această chakră, s-a ridicat nivelul de energie la maxim și se face o conectare cu conștiința ta, că următorul, de fapt, prin ridicare, când s-a deschis a 7-a chakră, tu intri în contact direct cu propria ta conștiință. Ceea ce este extraordinar. Iar este ca o sferă, o să vedeți că avem filmulețe în care ea apare ca o sferă deasupra capului, în Egipt, deja era desenată. Și omul a devenit iluminat complet. Adică nu numai fiecare chakră s-a iluminat, și a devenit pe de-a întregul iluminat. Și o să vedem că sfinții noștri în cultura noastră creștin-ortodoxă erau iluminați. Ei aveau aceste halouri, o să vedeți, în jurul capului, ceea ce arată că la ei se trezise conștiința lor, că se ridicase Sfântul Duh din chakra numărul 2, din osul sacru, de aceea ei sunt pictați în toate tablourile și în toate icoanele și pe toți pereții bisericii, sunt pictați iluminați. Așa arată. Și o să vedem acest lucru într-un filmuleț. The seventh chakra, for thousands of years, has been represented by the Om symbol, a symbol which is constructed by Sanskrit signs representing the elements. When Kundalini rises beyond the sixth chakra, it begins to create an energy halo. Halos appear consistently in the religious paintings of different traditions, in all different parts of the world.
The halo, or the depiction of an energy signature around an awakened being, is common to virtually all religions in all parts of the world. The evolutionary process of awakening the chakras is not the property of one group or one religion. It is the birthright of every human being on the planet. The Crown Chakra is the connection to the divine, that which is beyond duality, beyond name and form. Akhenaten was a pharaoh, whose wife was Nefertiti. He is referred to as the son of the sun. He rediscovered Aten, or the Word of God within himself, uniting Kundalini and consciousness. In Egyptian iconography, once again the awakened consciousness is represented by the solar disk, seen above the heads of gods or awakened beings. In Hindu and yogic traditions, this halo is called Sahasrara, the thousand-petal lotus. The Buddha is associated with the symbol of the lotus. The Phyllotaxis Pattern is the same pattern as can be found in a blooming lotus. It is the flower of life pattern, the seed of life. It is the fundamental pattern into which all forms fit. It is the very shape of space itself, or a quality inherent to Akasha. At one time in history, the flower of life symbol was prevalent all over Earth. The flower of life is found guarded by lions at the entrance of the most holy places in China and other parts of Asia. The 64 hexagrams of the I Ching often surround a yin-yang symbol, which is yet another way of representing the flower of life. Within the flower of life is the geometric basis for all of the Platonic solids, essentially every form that can exist. The ancient flower of life begins with the geometry of the Star of David, or upward and downward facing triangles. Or in 3D, these would be tetrahedral structures. This symbol is a yantra, a sort of program that exists within the universe, the machine that is generating our fractal world. Yantras have been used as tools for awakening consciousness for thousands of years. The visual form of the yantra is an external representation of an inner process of spiritual unfolding. It is the hidden music of the universe made visible, comprised of intersecting geometrical forms and interference patterns. Each chakra is a lotus, a yantra, a psychophysiological center through which the world can be experienced. A traditional yantra, such as can be found in the Tibetan tradition, is invested with rich layers of meaning, sometimes incorporating a complete cosmology and worldview.
The yantra is a constantly evolving pattern which works through the power of repetition or iteration of a cycle. The power of the yantra is all but lost in today's world because we seek meaning only in the external form, and we do not connect it to our inner energies through intention. There is a good reason why priests, monks, and yogis traditionally have been celibate. Today, all but a tiny few know why they are practicing celibacy, because the true purpose has become lost. Quite simply, if your energy is going into producing more sperm or eggs, as the case may be, then there is not as much to fuel the rising of Kundalini, which activates the higher chakras. Kundalini is life energy, which is also sexual energy. When awareness becomes less focused on animal urges and is put into the objects reflective of the higher chakras, that energy flows up the spine and to those chakras. Many of the tantric practices teach how to master sexual energy so that it can be used for higher spiritual evolution. Your state of consciousness creates the right conditions for your energy to be able to grow. Entering a state of consciousness takes no time. As Eckhart Tolle says, awareness and presence always happen in the now. If you are trying to make something happen, then you are creating resistance to what is. It is the removing of all resistance that allows evolutionary energy to unfold. In the ancient yogic tradition, yoga postures were used to prepare the body for meditation. Hatha yoga was never intended solely as an exercise regime, but as a way to link one's inner and outer worlds. The Sanskrit word hatha means sun, ha, and moon, tha. In the original Yoga Sutras of Patanjali, the purpose of the 8 limbs of yoga are the same as the Buddha's Eightfold Path: to liberate one from suffering. When the polarities of the dual world are in balance, a third thing is born. We find the mysterious golden key that unlocks the evolutionary forces of nature. This synthesis of the sun and moon channels is our evolutionary energy. Because humans are now identified almost exclusively with their thoughts and the outer world, it is a rare individual that achieves a balance of the inner and outer forces, which allow Kundalini to awaken naturally. For those identified only with the illusion, Kundalini will always remain a metaphor, an idea, rather than a direct experience of one's energy and consciousness. Trebuie să știți că în religia noastră, uitați ce spune profesorul preot Constantin Galeriu. Spune așa: condiția proprie a creștinului este dată de cea de-a doua naștere din Sfântul Duh. Deci se vorbește de a doua naștere, de un al doilea botez. Despre această condiție, vocație, Mântuitorul descoperă și învață. De nu se va naște cineva din apă și din Duh, nu va putea să intre în împărăția lui Dumnezeu. Deci vorbim de a doua naștere. În această icoană, pe care am reușit eu aici să o măresc, observați, este vorba de pogorârea Sfântului Duh peste Sfinții Apostoli. Știți că se întâmplă de Rusalii acest lucru. Și spune așa: când Sfântul Duh s-a pogorât peste apostoli, aceștia au devenit prea înțelepți. Adică și-au crescut nivelul lor de conștiință, că știm că înțelepciunea vine din conștiință. Persoane cu conștiință înaltă sunt înțelepte.
Bătrânii ar trebui să fie așa. Fiind umpluți de lumină, adică iluminați, râvnă și toate harurile dumnezeiești. Acum, eu am fost surprinsă foarte mult să văd și aș vrea să, dacă se poate, să măriți și dumneavoastră să vedeți. E foarte interesant că este vorba de o icoană în creștinul ortodoxism. Vedem aici pogorârea Sfântului Duh peste apostolii care au început să vorbească limbi străine, știți? Și observăm aici, se observă mai ales la cei de sus, dar la toți, deasupra, se vede așa ca o mică flăcărică roșie. Și această flacără roșie reprezintă, de fapt, din punct de vedere, în medicina holistică a noi, reprezintă ridicarea lui Kundalini, de fapt, sau a Sfântului Duh. Este foarte interesant că vorbim de ceva care se ridică din creștere, adică din fontanelă. Am văzut de asemenea halurile din jurul sfinților noștri și de aceea trebuie să începem să cercetăm și în creștinul ortodoxism ce conotații sunt de fapt sau ce înseamnă de fapt acest lucru, pentru că s-ar putea să găsim niște conotații mult mai profunde. Și dacă este așa, înseamnă că noi vom putea încet să studiem din punct de vedere energetic această energie a Sfântului Duh. Și acest lucru să ne ajute, să ne vindecăm, să ne ajute în medicină. Ce vreau să spun mai departe este că unul din aspectele pe care medicina holistică le studiază, știți acest lucru, este că studiază toate culturile. Și dacă vorbim de asta, uitați ce spune așa, că nu ar trebui nimeni să respingă această cunoaștere ca fiind inutilă, pentru că provine dintr-o altă țară sau dintr-o altă cultură. Știți că suntem un pic rigizi. Cu civilizația occidentală este ca un copac foarte mare care a crescut peste limitele sale normale, adică s-a dezvoltat foarte mult. Trebuie însă să-i descoperim rădăcinile, adică să ne ducem în spate, să studiem din spate, iar dacă ele se găsesc în India, de exemplu, că acolo aceste imagini sunt, să zicem, despre yoga sau despre Kundalini, așa, sau în oricare altă țară, de ce să nu acceptăm că un copac nu poate să existe fără rădăcini, iar rădăcinile nu au niciun rost dacă nu hrănesc copacul, căci alminteri s-ar prăbuși. Și este un îndemn către întoarcerea în spate, către întoarcerea la cunoașterea pe care noi s-ar putea să o fi uitat cumva, adică nu mai avem acces la această cunoaștere. Acum, dincolo de acest lucru, aș vrea să spun în continuare că când vorbim de yoga, de exemplu, și de creștin ortodoxism, pentru că noi vorbim aici din două culturi astăzi, nu vorbim limbi diferite, pentru că în esență există simboluri comune, de exemplu, floarea vieții. Am arătat în alte emisiuni că este peste tot în lume, dar și pe porțile noastre românești. Am arătat, am văzut. Al doilea botez. Trebuie să știți că în Biblie scrie despre al doilea botez. Am văzut Părintele Galeriu spune acest lucru. Și practic și Kundalini de la indieni spune despre un al doilea botez, o altă renaștere, o altă trezire a noastră. Haloul, am vorbit, haloul pe care am văzut în emisiune este de fapt o chakra numărul 7 iluminată. Și este în toate colțurile lumii, da? Le-am văzut. Energia Sfântului Duh este atât de potentă, este atât de creatoare și ea zace în noi, este un secret cumva, bine ascuns, dar și un cadou pentru un medic de medicină holistică, cum sunt eu, dar și alții, care devenim interesați practic în progres și în vindecare, dacă noi am începe să studiem această energie care e noi, este ceva ce ne aparține, e ceva ce ne-a fost dat. Și până acum, în științele medicale, nimeni nu s-a ocupat să se aplece asupra acestei energii, pentru că această energie, să știți că ea înflorește la un moment dat, poate să înflorească natural, că sunt persoane care s-au trezit spontan, știți, li s-a ridicat Kundalini spontan și am vorbit și știm filmulețe despre acest lucru, dar sunt și persoane care au murit și n-au ridicat acest Kundalini. Acum, e foarte important să vedem de ce la unii se trezește spontan, pentru că, de fapt, acele persoane sunt niște persoane evoluate, au ajuns la un anumit prag al conștiinței, pentru că această energie e ca o floare, care ea crește dacă sunt condiții. Și nu putem forța, am văzut în filmuleț, nu putem forța trezirea acestui Kundalini, pentru că este ceva de dincolo de noi. Este ceva ce ne depășește posibilitățile. Dar studiind, putem să vedem cum putem noi să creăm condițiile ca ea să se ridice, pentru că ea când s-ar ridica, ar vindeca orice. Și e foarte important acest lucru, pentru că sunt oameni care, de exemplu, n-au acces la vindecare. Cum ar arăta când se ridică Kundalini? O să închei, când ne apropiem de sfârșitul emisiunii. Ia uitați cum arată.
când această energie, că este o energie reziduală, se urcă și ajunge în chakra numărul 7. Omul este scopul ultim al existenței, pentru că înseamnă iluminare și ar atinge starea aceasta de calm și de pace interioară la care revenim cu toții. De asemenea, ar avea o comportare corectă și plină de sfințenie, adică ar fi o persoană mai pioasă. Toate deprinderile rele ar fi părăsite, deci ar fi o persoană, să zicem, fără ego sau cu un ego reglat. Și de asemenea, dobândește o fire inocentă și plină de compasiune. Ochii strălucesc, sunt persoane pline de har. Știți că sunt persoane pline de har. Așa? Și procesul de îmbătrânire încetinește. Aceste persoane care sunt iluminate nu mai îmbătrânesc ca ceilalți. Practic au realizat această trezire în interiorul lor. Here is a beautiful story coming from the depths of the ages. One day, God asked the angels, "Where should I hide the secret of life?" They said, "In the depths of the earth." "No," he answered to them. "This is the first place they would look. Deep inside the ocean? It will take them a little more time, but they will get there too. At the top of the highest mountain? Oh, they will always try to climb up there and they will manage to reach the top at the end. In the faraway stars? They will always long to reach the stars and at the end they will reach there too." The angels became silent without knowing what to say. "I know where," God said. "I will hide it somewhere that they will never think to search. I will hide it inside them." And so it happened this way. So far, human beings have been seeking so hard to know the secret of life in different ways, but they never looked inside them. Where is the secret of life hidden? Can it be hidden within us? Above the coccyx, at the base of our spine, there is a triangular bone which is called as sacrum, meaning sacred bone. The 5 vertebrae that make up the sacrum are separated when we are born. Gradually, they unite and by the age of 20, they become a compact bone. Why is this part of the body called sacred? This has been a mystery for ages. The ancient Greeks knew about it. Around 440 BC, there exists a written account in which Hippocrates refers to this bone as Aaron Ostun or sacred bone. In Egypt, the sacrum is dedicated to Osiris, the god that grants eternal life and allows sprouting of vegetation. Later on, the Romans adopted this term and called it as os sacrum, which is the medical term that is used even today. In Hebrew, it is called as halaya, which means the connecting link of the spinal cord. It is derived from the word Yah, which means God Yahweh. According to the Jewish tradition, after death, even though the rest of the body decomposes, this bone will remain intact and will become the starting point for the revival. In the Bible, this bone is mentioned as the last bone of the body that decomposes, thus useful for the resurrection of human beings. We can find the following in the book of Psalms. "It watches all the bones, one of them will not break." The Arabs believed that this is the first bone that is formed in the body and the last bone to be destroyed. It is called as El-Ajb, and it is the seed from which the entire body can revive. The prophet says, "Everything will be perished from the human body except the coccyx, and from this bone Allah will recreate the body." We see that the idea of resurrection exists in different traditions and civilizations all over the world. Now the time has come to solve this mystery. What makes this part of the body sacred? It is the existence of an energy within it, which is called as the Kundalini. You can see the position of this Kundalini in this chart of the subtle system. The word Kundalini is named after its shape. Kundal in Sanskrit means spiral, and it is coiled 3.5 times in the sacrum bone. This Kundalini can never be destroyed. It resides within us patiently in a dormant state
until we reach a level of spiritual maturity and deep longing which allows her to be awakened. This Kundalini is the reflection of the primordial energy within us. She is our spiritual mother, and as a mother, she can never harm her children. The Kundalini is the purest form of energy. She resides in the triangular bone at the base of our spine. Anything contrary to this fact is false. Another mystery is the existence of the spiral in different forms in the nature. The spiral is quite common in nature because the Kundalini is spiral in shape, and it is always identified with the process of evolution wherever it takes place. We can find single, double or multiple spirals in every dimension of the universe. To name a few, the spiral shape can be found in the microcosm, small nautilus, ammonites and seashells, in the growth of the plants, in the shape of the flowers. The proportions of the human body are structured on this base and the double spirals of the DNA. In a bigger scale, we can find the spiral formations in cyclones and in huge geological phenomena. In the macrocosm, we see the formation of the spiral galaxies from billions of stars, as we can see them from modern telescopes. The planets have a spiral orbit around their axis and around the sun. Jung says that the spiral images are the archetypical structures of the universe as they have been registered in the human collective unconscious. The Kundalini energy, when awakened, unites the matter with the spirit. It is the flow of eternity in our perishable body. It is the hope of renaissance, and that is why we find the spiral forms everywhere as they are her symbol. The spiral motive is widespread in every corner of our planet since the beginning of time. We can also find the spiral motifs in Africa, China, Japan, and Asia. The spiral symbolizes the eternal circle of life and death. It extends at the infinite rebirths that can be conquered only through the mother. Where mother is worshipped, we always find the symbol of hope for an eternal life. That is why they have carved this symbol on graves like this, which we can see at New Grange in Ireland. In America, we can find spiral carvings on rocks in sacred and important places. In Latin America and the pre-Columbian art, we can find a lot of jewelry pieces with this motif. In Greece, the spiral motif appears at Neolithic years. The ceramic vase from Rimini dates back to 5000 BC. It shows clearly the spiral placed in the center of a triangle like the Kundalini in the triangular bone. One of the most famous and mysterious findings is the disc of Phystos around 1700 BC that shows a spiral coiled 3.5 times. The spiral form reaches its perfection during the Greek classic antiquity with the elegant Ionic capital. This unique energy that exists within us is waiting for her awakening. When she awakens, she rises in the central channel of our subtle system. Our subtle system has 3 channels and 7 energy centers or chakras. When the Kundalini gets awakened, she rises through our central channel, which runs along our spine and finds her way out from the top of the head. When this happens, she gives us yoga, which means union, the union of the man with the spirit, the union of the matter with the spirit. All the religious traditions have mentioned about the union with the divine through the awakening of this sacred energy. Once we achieve this union with the divine, it can be felt as a cool breeze on our palms, which is also called as vibrations. But nobody knew how to awaken this energy. That is why this knowledge was kept secret and was depicted in a symbolic way. When the Kundalini is awakened,
We can feel a cool breeze on our hands and on the top of the head, which is also called as cool vibrations. This is the proof that the Kundalini has been awakened. The myth of the birth of goddess Athena is a good example of a symbolic myth that hides the truth of the primordial energy. According to the Greek mythology, Athena came out from the head of her father, fully armed and gifted with wisdom, innocence, and justice. She gives to people all the good qualities and virtues. She guides and protects them. She has all the attributes of Kundalini, and she rises exactly in the same way in the central channel of her father Zeus and pierces the top of his head with her spear. The name Athena is derived from the Sanskrit word Atha, which means primordial. She is known in India as Adi Shakti, who is the source and the form of the primordial energy. The Kundalini, which exists in every human being, is the reflection of this primordial energy within us. On the helmet of goddess Athena, there are 3 horses that symbolize the 3 energy channels of our subtle system, and on her chest there are snakes which symbolize Kundalini. The rising of Kundalini has been a well-guarded secret. Very few masters know how to awaken her, and they would accept only a few disciples who had to pass through very rigorous training. In some cases, this training would last lifelong, and they would still be unable to raise their Kundalinis during their lifetime. But today, for the first time in the history of humanity, the awakening of the Kundalini can be done en masse. Dragi telespectatori, emisiunea noastră a ajuns la final. Ca de fiecare dată vă prezentăm teme cu totul și cu totul speciale. Până data viitoare eu vă doresc toate cele bune, să aveți parte de zile minunate. La revedere!